Let's get started. Since we have some guests that are not the students in the class, let me introduce myself first. I'm Mehrzad Boroujerdi. I direct the program in Middle Eastern Studies. Here you are attending a course entitled Politics of the Middle East, and we are delighted to have this opportunity to have one of the leading filmmakers in the world to be here with us and be willing and ready to answer your questions. Anything that deals with the subject matter of films that basically interests you. I want to thank Mr. Abbas Kiarostami and his translator Adel for kindly agreeing to come here. I also want to thank Professor Oren Shapiro from Visual Performing Arts School for making this trip possible here. I don't know whether our distinguished guests knows this or not, but Syracuse has a long connection with Iran when it comes to filmmaking. As you know, there was a school even known as the Syracuse School back in the 1950s. Professors from our School of Communication went to Iran to teach how to make documentary filmmaking, and they did all sorts of things from how you can improve, agricultural yield in the country, sanitation, so all sorts of educational documentary films. And to have this opportunity to now have one of Iran's leading filmmakers with us shows how much progress we have made over the last 50, 60 years. By way of introduction, even though he really does not need any introduction, let me say that Mr. Kiarostami is an Iranian film director, screenwriter, photographer, graphic designer, painter, and poet. So you can say a Renaissance man. Over the last 44 years or so, he has been involved in making over 40 films, and not just in Iran, but also in Italy, in Japan, in Uganda, etc. He has won all sorts of international awards, prestigious awards, too many for me to want to be naming them here. I have mentioned to him that you all have been studying the Middle East and are interested in asking questions about that region, again, artwork, and so forth. With that, let me just ask a couple of opening questions, and then I want to throw it to the audience to ask their questions. I guess it would be interesting for the audience here to know what drew you to filmmaking in the first place. چه سوال دشواریه واقعا میدونم این یه موقعی اتفاق افتاد که طبیعتاً هر کسی فکر میکرد که باید یک شغلی پیدا بکنه مثل همه آدم ها تو همه کشور رو بنابراین من باید بگم که من واقعا زیاد علاقمند به اینکه فیلمساز بشم نداشتم قصدم نقاش بودن بود و به همینم رفتم در دانشکده هنرهای زیبا و یک دوره 3 ساله رو 4 ساله رو 13 سال طول کشید تا بالاخره این واحد رو پاس کردم. It's a difficult question to answer. I think it did begin with me wanting to have a job like anybody else in any other part of the world. I did not intend to be a filmmaker and did not set out to be so. I wanted to be a painter. So I enrolled in the University of Fine Arts and finished a 4-year program in 13 years. علتش این بود که خب طبیعتاً میل به داشتن یه چیزی و اون که تو موفق بشی تو اون رشته دو چیز کاملا متضاد بود. عشق من به نقاش شدن بخش عمدهش برمیگشت به یک کتاب که خونده بودم و سرنوشت یکی از نقاش‌ها که از نظر اقتصادی خیلی نزدیک بود به موقعیت خودم تو دنیا و اون کتابی بود که راجع به زندگی ون گوگ. Okay,
It goes back to a couple of reasons. My love for painting started with probably reading a book about a famous painter who had succeeded and was in the same economic level as I was. And the painter he was reading about was Van Gogh. So, Van Gogh. بگو نمیدونم میدونین که موقعیت اجتماعی و اقتصادی اون خیلی متفاوت بود با نقاشای هم دوره. You might know that Van Gogh's economic situation was very different than the painters of the same period. طبیعیه که مثل هر جوونی که رویاها و آرزوهایی برای زندگیش آیندهش داشت، من فکر کنم از نظر اقتصادی وقتی این موفقه پس منم موفقم و نمیدونستم که استعدادم یه شرط. So like anybody else, as we were young, I thought if he was successful, then I would be successful too because we were in the same economic level, but I forgot that talent plays a big role too. And a part that I forgot to translate in the previous saying that he had, wanting to succeed in a branch of art doesn't mean that you necessarily succeed. I forgot to translate that. Okay. I guess the next question for you is that whereas many of your colleagues, Iranian filmmakers, decided to leave Iran after the revolution, you decided to stay. Can you tell us about the logic for that decision and how do you view it so many years after the revolution? از کنم که این یه واقعیتی بود که انقلابی اتفاق افتاده بود و برای همه ما که در شروع دوران جوانیمون بود میفهمیدیم که به هر حال ما زمان زیادی رو باید صرف انقلابی بودن و انقلاب بکنیم، بنابراین هیچ چیزی جایگاه خودشو نداشت. اینکه من و دوستام 4 نفر بودیم یادمه که تصمیم گرفتیم ایران رو ترک بکنیم، هر 4 تامون عیالوار بودیم و 3 تای اونا از ایران رفتن و من موندم به دلیل که من یه انقلاب داخلی هم داشتم. بنابراین خیلی سخت بود که به تنهایی ایران رو ترک بکنم. به همین دلیلم یکی از شانس‌های من انتخاب نکردم واقعا موندن در ایران و یا رفتن از ایران، ولی در طی سالها خیلی خوشحال بودم از اینکه من موندم و نرفتم. وقتی که دیدم که برای بچه‌هایی که از ایران اومدن به اندازه کافی مثل اینکه انرژیشون رو نمیتونن مصروف ایدئال هاشون بکنن تو کار هنری که داشتن. Okay, the revolution in Iran was a reality. It had happened and we had to deal with it. Basically, we thought, among me and my friends, 3 other friends specifically, we thought that now that the revolution has happened, we have to spend a lot of time being revolutionaries and being rebellious. So we didn't want to do that. We thought, okay, we pack up and go and leave. We were all married and we had families. The other 3 did that and left. I did not do that for another reason, because I had an internal revolution going on in my life. So I did not leave. So it was not a decision, conscious decision that I made not to leave. It just happened so. And I'm happy that it happened so, because when I look back, the other 3 or others that left might have not been able to use all their energy towards their ideals. That decision to stay seems to have, paid off for you in the sense that Iranian post-revolutionary cinema has done quite well by international, standards, and your work has been among the most successful in that genre. So I guess the question I would be interested in asking you is, how do you compare the quality of pre-revolutionary and post-revolutionary film, and what do you consider to be the reasons for the success of the post-revolutionary cinema in Iran? پاسخی که بهتون میدم خیلی پاسخی نیستش که دلایل کافی راجع به اون داشته باشم، اما شاید یه جمله بتونه کمک بکنه برای اینکه اولا موفقیت رو تعریف کنید که وقتی میگی موفقیت یعنی چی؟ موفقیت در حرفه یه چیزه، موفقیت در زندگی شخصی یه چیزی. من تو دل دوستایی که از ایران رفتن نبودم که بدونم چقدر
خوشحالتر از من هستن که توی اون هستن. ولی باز این جمله‌ای که میگم میتونه یه ذره کمک کنه به اینی که میگن برای اینکه اینترنشنال باشی باید اول لوکال باشی. بنابراین چجوری من میتونم به عنوان یه درختی که از ریشه کنده میشم و جابجا میشم مطمئن باشم که هنوز این توانایی رو دارم برای اینکه میوه بدم و برگ بدم، سایه داشته باشم، چه برای خودم به چاره دیگران. این رو تجربه تنها چیزی که میتونم بگم همون صرف کردن انرژی در یه راه تازه‌ای که به انرژی کامل استفاده داره و این جابجایی خودش یه بخشی از انرژی ما رو به هر حال میگیره و یه مقداری موقعیتمون رو متزلزل میکنه به عنوان یه آدمی که میگم مثل یه درخت جابجا شده یه جایی به جایی. The answer to this question, I don't have many reasons to support it, but I would tell you a sentence that might help. First, we have to define success. Are we talking about success as a professional success, as in personal life? We have to define that and say what we are talking about. But the sentence I wanted to say is that to be international, you have to first be local. That's the sentence. Now I have an example to tell you about a tree who's been displaced. If you take a tree from its origin and plant it in a different location, will it be able to grow as much as it would have grown in the original place? What happens between the distance and the time that is lost between trying to grow in the new location? Is it going to have the same leaves, the same fruits, the same ability to have a shade for people to enjoy? So these are all matters that we have to think about. And again, if I had to answer that question again, the energy that is spent for the displacement could have been maybe spent on getting to your ideals faster. So من تصور میکنم که کار هنری هیچ جوری شباهت داشته باشه به سایر رشته ها. این که گفتم موفقیت خارج از ایران کمتر بود، این شامل فقط هنرمندان میشه. بلکه خیلی از ایران رفتن، خیلی موفقن و خیلی خوشحالن، اما کار ما یک ارتباط دائم با محیطی که توش زندگی میکنیم. ما باید تحت تاثیر شرایط زندگیمون ترک کنیم شادی هامون و غمامون و بنابراین ارتباط هنرمندا با دیگران متفاوته. منظورم میگم وقتی میگم مثال درخت رو میزنم، هنرمندای درختای بخصوصی هستن. اونا ریشهشون باید در آب یک کشوری باشه که تا بتونن بیشتر ارتزاق کنن، بیشتر بتونن میوه داشته باشن. این گفتم این شامل همه کسایی نیست که این رو ترک کرد. What I said and the example I used is caters more to artists and the field of the artistic fields. There have been other people, other professionals in sciences or such that have left the country, or our country or their own country, and have become very successful in the fields that they've been studying or working. I'm talking about art and people that work in artistic fields. The example of the tree is more true about artists because they have to have this communication, this give and take with their land, with the people. They have to share their happiness and their sorrow with the people that they live with. And as the tree, they would have to have their roots in the water of that place where they come from, so they have direct connection and a deeper connection. So let's say that artists are an exception to the rule that we just talked about. من دوستای فیلمسازمون رو که سالها بعد از انقلاب می‌دیدم، غالباً یه سوژه تو ذهنشون بود، اونم ایمیگریشن. یعنی در حالی که مگه چند میلیارد جمعیت زمین شامل این پدیده عجیب و غریب و آزاردهنده میشه. بنابراین من فکر کردم که خب اینا کانسپت یعنی متمرکزن فقط روی موضوع جابجایی، موضوع و طبیعتاً این یه درد بشری گسترده‌تر و واریاسیون‌های بیشتری داره تا اینکه ما فقط راجع به خودمون حرف بزنیم. مستقیما راجع به غم‌ها و شادی‌های ناشی از جابجایی.
Many of my friend filmmakers that I would meet in Iran after the revolution, their main concern was immigration, and I did not know how many percent of the people of this planet are involved with that matter, immigration. There are other things, maybe deeper, maybe not, but there are other matters of human beings that we have to deal with other than immigration. Okay, wonderful. So let's open it up to questions from the class. Over there. How do you know when a work is finished? Can you give advice for knowing when to walk away? چجوری میدونیم که یه کار هنری اون وقت تموم شده و میتونین به ما نصیحت کنین که کی دیگه باید ولش کنیم و تموم شده حسابش کنیم؟ خب سوال خیلی خیلی سختیه و مطمئنا بدونید من هیچ جوابی براش ندارم. هیچ جواب قانع کننده ای ندارم که کار هنری کی تموم میشه. ولی این کار ما همیشه انجام دادیم و هرگز هم مطمئن نیستیم که آیا اون لحظه‌ای که ما کارو ترک کردیم لحظه درستی بوده یا نه و از کسی هم یاد ندارم که اینو بتونه این پاسخ رو داده باشه که کجا کارتو ول کن و کجا رها کن. It's a very difficult question to answer. I don't know if I have any answers for you, but we've always done that. We've worked and we've finished it, and I don't think if anybody has been able to answer that question. نمیدونم. به هر حال یه جایی مجبور میشیم بگیم که دیگه بیش از این ادامه نمیدیم. این یه اجباره به نظرم، نه انتخاب. من خودم همیشه بابت زمان کارو کردم. It's not a choice. It gets to a point that you have to leave the work, and I've always let go with the work and finished it because of the time. معمولا کارهای قدیمی زیاد نگاه نمی‌کنم، به دلیلی که وقتی ببینم توش عیب پیدا می‌کنم. میگم ای کاش این کارو کرده بودم. این فقط شامل رها کردن یه اثر هنری نیست. در پروسه ساخت شما می‌بینید که مدام دارین خط و خطاهاتون رو پیش می‌برید. I usually don't look at my or watch my older work because when I do, I keep finding faults in them, and I don't want to maybe watch them because of that reason. That doesn't only happen when you see your old films that are finished. Even during the process of making something, you keep seeing, things that you want to fix, and it never ends. What's your aim when you create art? What are you trying to achieve? هدفتون وقتی که هنر درست میکنین، کار هنری درست میکنین چیه؟ چی دلتون میخواد؟ به چی میخواد دلتون بخواد برسید؟ به هیچی واقعا نمیدونم. اگر که ما بخوام که اگر کاری که میکنیم معتقد باشیم کار هنریه، برمیگردیم به دوران کودکی و بازی‌های کودکانه و اینکه بازی‌های کودکانه هیچ وقت هدف نداره و کار هنر کار پوچه، در واقع جزو ضروریات مردم نیست، زندگی مردم رو نمیچرخونه. بنابراین اینا این شانس رو دارن که بازی‌های کودکانه‌شون رو از سر بگیرن و بازی‌های کودکانه هدفمند نیست. به مجردی که هدف پیدا میکنه از دایره هنر خارج میشه. Basically, I'm not trying to get anywhere with it. If we want to answer that, is that it's just going back to childhood games and plays. Children play with no aim. They just play for the sake of playing. As soon as they find aims or things that they want to achieve in their game, the game is over. It's not anymore a game. So it's just being able to go back to these days and continue those playtime that we have. ممکنه یک هدف‌های ناخودآگاه در ذهنشون باشه که حتما هست، ولی به مجرد که این هدف‌ها رو با آگاهیتون میاری، نظرم کریرتون عوض میشه. این سوال رو بهتر از سیاستمدارا بکنیم و پیغمبرا که دیگه دستمون بهشون نمیرسه. اونا برای بشر یک الگویی داشتن برای خوشبختیشون و متاسفانه یا خوشبختانه هنرمندا اینو ندارن. هدفمند نیست. There might be some aims, of course, but as soon as you become conscious of those aims and you do your work because of those
aims that you're aiming at, then it kind of loses its artistic value. It's better to ask that question from politicians or from the prophets who we can't reach anymore. They probably have very specific aims in what they do, and they try to get to their aims. But as far as artists and artistic work, it's not that specific. دیروز ما با آقای شاپیرو رفتیم یه خورده بازدید کردیم قسمت‌های مختلف رو، یه سر زدیم به بخش سرامیک. اونجا تعداد اندکی داشتن کار میکردن، حضور ما اصلا متوجه نشدن و من به عادل گفتم که اینها مشغول عبادتن دیگه، اصلا حواسشون نیست دارن چی کار میکنن، اینا دارن کارهای غیر ضروری میکنن و کارهای غیر ضروریه به نظر من که میشه بهش بگیم کارهای هنری. کارهای هنری خیلی هدفمند نیست. وقتی میگم کار هنری منظورم کارهای نوبل هنریه، نه کارهایی که هر کاری رو به عنوان هنر انجام میدیم. کار هنر هدفی نداره جز بازگشت به یک کودکی که بخش ناخودآگاه ما قوی‌تر از بخش آگاهمون کار میکنه. Yesterday, Mr. Shapiro was nice enough to take us for a tour around the campus. We went to a couple of places, one of them being a ceramic workshop. We saw people working there, and they were so involved with their work that they did not even notice our presence there. Work of art is towards, and it might be unnecessary. It's not out of necessity. When we were there, we were looking at these people. I told Adel that they seem like they are praying, and they are in their own world, in a different world. So artistic work is like going back again to your childhood, when your unconscious being is more powerful and strong than your conscious. اینایی که میگم البته شامل کار من نمیشه، مسلم اینو قصد شکست نفسی نیست. ما وقتی که فیلم میسازیم دونه دونه تماشاگرها رو با سلیقه‌های عجیب و غریب آلوده شده به سینمای ابتذال و سرگرمی رو همه رو میدونیم، بنابراین در نهایت آگاهی داریم سعی میکنیم اینا رو راضی نگه داریم. من اینو که سوال کردیم، من راجع به هنر سوال کردیم، من پاسخ اون رو دادم، نه راجع به خودم. I wasn't talking about myself or my work. I was talking about art, and don't consider this as me trying to be humble in saying this. I, as a filmmaker, in my work, am forced to think of each and every viewer and spectator that is going to watch my film because of the whole power that economic factions and entertainment and all those things imposes on our work. So we consider that. I was talking about artistic work in general and artists in general, not about myself and my work. Yes. In the process of making any artistic job, in your case, making film, always there's some pros and cons. You already mentioned the pros of being local. I wanted to know more about the cons or difficulties that you're facing in Iran making films, or if there are any. که من خیلی مطمئن نیستم که این مشکلاتی که در ایران داریم اینا تونسته باشن شامل، یعنی آسیبی به نوع کاری که من دارم میکنم زده باشن. و اینکه من میدونم شرایط ایدئال اساساً در هیچ جای دنیا برای فیلمسازا و برای آرتیستا وجود نداره. که آرت اصلا خریدار نداره. شما یا وارد بازار جهانی سرگرمی میشین یا نمیشین. اگر نشین طبیعتاً با مشکل مهم مخاطب مواجه میشین. Okay, I don't basically believe that the conditions in Iran have been of harm to my kind of work. Having said that, I should also say that a work of art, if we can call it that,
is subject to commercial conditions and economic values and conditions that we have to be conscious of. خب طبیعتاً با مشکلات به خصوص ایران و فیلمسازی در ایران همه آشنایی دارن بعد از چند سال، اما هر کسی راه حل‌های شخصی پیدا میکنه. اگر شما نتونین که با مشکلات مواجه بشین، طبیعتاً باید ترک بکنین یا باید تسلیم بشین به اون چیزی که ازتون میخوام. من راه حل شخصی خودم پیدا کردم. من الان حدود 15-16 ساله که مجوز کار ندارم در ایران، اما این مانع کار من نشده. من رفتم فیلمم رو در ایتالیا، همونطور که ایشون یادآوری کرد، در ژاپن، در اوگاندا، در جای دیگه ساختن. بنابراین مشکل وجود داره، همیشه هم وجود داره. راه حل‌های شخصی باید پیدا کرد که چجوری. من به صرف اینکه ما در شرایط بسیار دشوار فیلمسازی و زندگی در ایران هستیم، نمیتونم رفع مسئولیت کنم از اینکه این شغل قابل ادامه نیست. همونطور که می‌دونیم ادامه میدم. البته خب مشکلات دیگه‌ای رو جایگزین مشکلات داخلی. There are always barriers. In Iran, we have barriers in filmmaking. But what do we have to do? We either have, I think we have to come up with personal solution, each and every one of us, to come up with our own way of fixing or facing these problems. Now, I have done so in my own work. As he mentioned, I have made films in 3 different countries around the world: Italy, Uganda, and Japan. And I've not been able to make films in the past 15 years in Iran, but I've continued to work. I've chosen to come out and work in different parts of the world. So again, we have to, each of us, find our personal way of dealing with these problems and not let them stop us from working. It's pretty much about almost the same topic. Now, with the restrictions that were applied on almost everything after revolution, I can't picture, like painting maybe wasn't affected as much, but poetry and filmmaking was very affected. Now, with those restrictions, I feel like filmmaking in Iran became more about working on dialogue than other things. Now, do you think this had a good effect, or like, what is your opinion on that? میگن که منم همین موضوع رو تقریبا میخوام مطرح کنم. به نظرم شاید مثلا نقاشی انقدر روش تاثیر نذاشته شده که شعر یا فیلمسازی تو ایران. میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنید که هنرهایی که با دیالوگ سر و کار دارن، با کلمه صحبت دارن، شاید بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن تا فیلم‌های ایرانی جملات یا چیزایی که توی فیلم میشنویم تو فیلم‌های امریکایی من نمیبینم، یا فیلم‌های جای دیگه خیلی گفتگوهای چیزایی که صحبت میشه خیلی ریچ‌تره، خیلی با معناتره، برای اینکه نمیتونن در عمل. Okay, but she means that maybe because of the effect of revolution, some of the arts like filmmaking or poetry have been affected in a different way than, or more than, like painting. And she is mentioning that the dialogues and the lines that she's hearing in the films of post-revolution in Iran are more rich now and are differently affected because of the revolution. Is that a question or a comment? Yeah, or? I want to know what your opinion is. Okay. من با شما موافقم کاملا. در این حالم بگم که خب آسیب به سینما بیشتر خورد، چون بیشتر زیر ذره‌بین بود، بیشتر در کنترل بود تا رشته‌های دیگه مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، مثل شعر. اما در این حال سینما یک شانسی هم نسبت به سایر هنرها داشت. درسته زیر کنترل بود، اما شانسش هم بود که مخاطب بیشتری تو دنیا داشت و این کنجکاوی که انقلاب و ایران ایجاد کرده بود دیگه نقاشی نمیتونست پاسخگو باشه. اونجاست که فیلم ما رو میخواستن ببینن که این فیلم از کجا، از چه سرزمینی میاد و اینا کی هست. یه دوره موفقیت واقعا سینما ایران مدیون شرایط
بسته ایران بود که برای جلو خبرهای اول بود. بنابراین هم بد آوردیم سینماگرا، هم در این حال خوب آوردیم، یعنی جایی نداره، نقاشا از ما عقب‌تر نیستن، ما از اونا بیشترتر نیستیم. I completely agree with you. What I have to add to that or say is that yes, filmmaking was affected more than, say, sculpting or painting, but it's not just that we as filmmakers were affected more, or our kind of work was affected more than other arts. We were also, because of the restrictions and limitations that were put upon us, affected in a positive way, plus that we had more people interested in our kind of work outside of Iran. So we had more people wanting to see our films. They wanted to see who are these people that we can't get to as easily. They wanted to see our lives and the way we live and the way we are and who we are. So filmmaking and the subject of film became more popular outside of our borders, and that gave us a positive chance. And at the same time, we had this restriction. So we can't say we gained or lost, they were both together. یه نکته هم که توش اشاره کردیم و من پاسخ ندادم اینی که به هر حال گفتنی یه خورده خطرناکه ولی عیبی نداره. به هر حال وقتی شما راجع به مسائل درونی و ذهنی خودت حرف میزنی، به نظرم یک کمی به نظرم تو فشار بودن بد نیست، یه ذره غمگین بودن بد نیست. مجموعاً این چیزا کمک میکنه به نظرم به خلاقیت. یعنی اون بخش مثبت زندگی در ایران رو من اصلا نه نفی میکنم، میدونم ما خیلی زیر فشار، اما همطور که میبینیم این فشارها سازنده است برای آثار هنری. بنابراین زیاد مزاحمش نیست. اگر خودمون رو نبازیم و ناامید نشیم، به نظرم شرایط تازه مناسبه برای رشد یه نوع ارزش‌هایی که جای دیگه ندارن. تو که میگی دیالوگای فیلم‌های بسیاری از فیلم‌های کشورهای دیگر رو شما اصلا یک جمله، یک دیالوگ درست نمیشنوید راجبش. پس نشون میده که شاید ناخودآگاه ما خاری طلبیم، ما رنج خواهیم که از طریق اینها فکر میکنیم که میشه یه چیزی گفت که ارزش گفتن داشته باشه و محاوره دیگه از محاوره معمولی روزمره پیش پا افتاده بیاد بیرون. اینم به عنوان یه فکت دل خودمون رو خوش میکنیم باش، اینجوری بگیم بهتره. The other point that you touched on and I want to answer is also that as artists living in Iran, it might, and it's kind of risky or dangerous to point this out, but as artists who are working in Iran under the pressure, which is obvious and is a lot, we're working, it's not bad when you are talking about your internal feelings, be it fears or happiness or whatever feelings that you have. When you're talking about your internal matters, it does not hurt to be under some pressure, and it does not hurt to suffer. So in a way, in other words, we could say we as artists maybe are wanting to be to suffer, so that we can suffer, and as a result of that become better artists and can express ourselves better. So in a way, it has helped us to bring more out of ourselves into our film, into our work, and but I don't want to deny that we are under pressure in Iran and the situation is not very good. But in a way, it helps. این نکته رو بگم که من به دلیل یک کار دیگه که دارم رو ادبیات می‌کنم، سالهای گذشته روی کتاب‌های شعر کار کردم. خیلی شعر شاعرانی از 1000 سال پیش تا به الان، و مجموعاً یه چیزی توش پیدا کردم که به نظر میاد اگر در تاریخ ایران این رنج برای ایرانی‌ها در نظر گرفته نشده بود، ما از یه گنجینه عظیمی مثل شعر ایران مثل اینکه محروم بودیم، چون همشون از یه چیزی حرف زدن و اونم یک رنج ابدی به نظر من، و این تاریخ ایران چیزی تازگی نداره به نظر من. ما ادامه همون دوره‌ای هستیم که قبلا تحمل کردیم. بنابراین من فکر کنم اگه شعر ایران رو دوست می‌داریم و به عنوان یک اثر غیر قابل انکار در ادبیات جهان شناخته شده است،
من بخشیش رو فکر میکنم مدیون همین رنجی است که اینا کشیدن. The other thing I wanted to mention has to do with poetry and literature of Iran. I've been working on collections of poems of Iran for going back to the past 1,000 years, and one thing that I've gathered from reading these poems and working with these literature is that they all have been affected by the same kind of suffering that I've been talking about. So the point I'm getting at is that this suffering has been continued throughout the years, and out of this suffering it seems like all of these rich works have been created. And this is nothing new to us as a people. Other questions? Yes. When you get an idea for a film, do you first think of a character and then build a film around that, or do you see a story, or what is that first thing that interests you for a film? وقتی میخواین یه فیلم درست کنین، اولین چیزی که به نظرتون میاد آیا یه شخصیته و بعد داستان درش درست میکنین یا یه داستانه یا چیه؟ چجوری شروع میکنین؟ خب طبیعتا یه شخصیته. من نمیدونم که چجوری میتونه داستانی وجود داشته باشه بدون شخصیت. بنابراین این شخصیت ها گاهی شخصیت های تاریخی هن، گاهی شخصیت هایی هستن که خیلی پاپولرن، شناخته شدن، اتفاقات روزنامه، اتفاقات روز، صفحه ستون حوادث روزنامه ها. گاهی این شخصیت ها اطراف خودتن، یه چیز خیلی کوچولو پیش پا افتاده که میتونه محور یک کاراکتر باشه. Naturally, it starts with a character. Now, this character could be a historic character, could be a popular character, could be a character out of a column of the news in the newspaper. It could be anybody. Or it could be a character of some people that are around you. So it definitely comes out of that. من چون میدونم فیلم خانه دوست شما دیدین، به این اشاره میکنم که اون پسر فیلم خانه دوست که کاراکتر چون متمایز میشه از بقیه به شکلی، در این حال یکی از دانش آموزاست، پس شبیه بقیه است. اون داستان واقعی بود که معلمی تعریف کرد برای من که بچه دفترچه شاگرد مشق شاگرد دیگر رو نوشته. بنابراین گاهی کاراکتر لازم نیست که موجودات عجیب و غریبی باشه. آدمای خیلی ساده‌ای که دور و بر ما هستن با روابط بسیار روزمره. I know that you've just watched Where is the Friend's Home. So, for example, the character in that story, the story came about from a teacher who told me the story as it is, about a child who had taken the notebook of his friend with him. So it came out of reality. So characters don't have to be really big or very important. Could be anybody around us or about that might not, you know, we normally would not place much importance on them. Yeah. What project are you most proud of and why? چه فیلم یا پروژه‌ایتون رو بیشتر بهش افتخار میکنین و چرا؟ به هیچ کنش افتخار نمیکنم. از کار خودش که چیزی میتونه افتخار کنه. ولی معمولا کارگردان ها میگن آخرین فیلممون. برای اینکه اینجوری ثابت میکنن که ما روز به روز داریم ماشاءالله بهتر میشیم. ولی من دو تا فیلم کار کردم که تو اونا نقش کارگردان کمتر از بقیه داشتم. I'm not really proud of any of them. How can I say I'm proud of my own work? It's kind of strange. And usually directors would pick their last work, last film, and say that's my best work. Thank God I'm getting much better now and it's my last work. But there are two films that come to mind that I maybe like better because my role as director has been less in them. یکی شیرینه که شما طبیعتا ندیدین و قبل از اون یه فیلم بود به اسم کلوزآپ که 20 سال پیش کار کردم. One of them is Shirin, which is less available here. You might have not seen it. And the other one is Close Up, which is about 20 years ago, made 20 یه years. شباهتی بین اینا هست و اونم شخصیت‌های حقیقیه که تو فیلم بودن و به من زیاد فرصت دستکاری شدن نمیدادن.
there is a similarity between the two, and that is that the characters in the film were real, and they would not allow me to interfere with their role as much. آره چون کارگردانا همیشه نمیسازن، خیلی وقتا خراب میکنن. Because directors not always make films. Sometimes they destroy the story or the character. I had a two-part question. Where did you get the idea to make the movie Shirin? And I know that you have worked with Juliette Binoche in both that movie and in Certified Copy. How did that come about? ایده شیرین چجوری اومده؟ ایده شیرین خیلی ایده قدیمیه. خیلی قدیمیه. من در واقع نه دوره که فیلم نمی ساختم. با دوستام سینما می رفتم و یه چشم به فیلم بود، یه چشمم به دوستم ببینم که چرا انقدر متأثر از یه چیزی که ساختگیه. من هیچ وقت سینما رو اونقدر درگیرش نمی شدم که خودم رو یادم بره. بنابراین تماشاگرایی که اونها موقعیت خودشون رو فراموش میکردن همیشه برای من جذاب. این ادامه همون راهی است که یعنی ایده است که از قبل داشتم. This goes to a long way back when I was younger and I wasn't making films. Not younger. Not younger, but very young. I was going to the theater watching films with my friends. I had an eye on the screen and another eye on the person sitting next to me, and I was curious to see why the person sitting next to me, my friend, he or she, he is so sad or so taken by the scene they are watching, because I would never get involved so much in the film to forget myself, but I was curious to see what is happening on the screen that is making them forget themselves. ولی چون شیرین رو همه ندیدن نمیتونم زیاد توضیح بدم، ولی اینا تماشاگرای سینما هستن که واقعا بعداً فهمیدم علتشو، برای اینکه فیلمی که آدم مثل آینه خودش توش پیدا نکنه طبیعتاً خیلی درگیر نمیشه. وقتی شباهتی بین خودمون و پرسوناژ میبینیم اون درگیری اتفاق. I can't say more about Shirin because many of you haven't seen it, but later on I think I found the reason, and the reason being is that when you identify with the characters in the film, you kind of forget that you're watching a film and you forget yourself. شیرین اگر ببینین، شیرین داستان نزدیک 20 تا زنه که نشستن جلوی یک کاغذ سفید و من ازشون خواستم که شما به یکی از خاطرات عاطفی عاشقانه خودتون فکر کنین به مدت 6 دقیقه. اینا رو صندلی نشستن و بعد از 6 دقیقه نفر بعدی نشستن. فیلم به شدت حقیقیه، یعنی اونچنان اینا ایموشن نشون دادن از خودشون راجع به خاطرات خودشون که تو اون تصویر کاغذ سفید جلوی دوربین در واقع به تماشای خودشون نشستن و این بازی خیلی بازی قشنگی برای من و هر دفعه که فیلم رو نگاه میکنم، مثلا میگم حدود بیش از 50 بار فیلم رو دیدم، کشف میکنم یه چیزی رو که هیچ فیلمی تا حالا یا هیچ تجربه‌ای یا هیچ کتابی به من نداده. اونم شناخته یه ذره بیشتره راجع به موجود زیبایی به اسم زن. If you see, Shirin is about, there are 120 women characters in the film who are sitting watching a white sheet of paper. And I've told them to watch that sheet of paper and try to think of anything that makes them emotional, all their memories or whatever they want to think of. They had 6 minutes to sit down and look at this white sheet of paper, and they would get up and the next person would sit and would do the same. And it's become a collection of a film that I've watched more than 50 times, and I enjoy it every time I find and discover nuances in their faces, in their gestures, in their emotions that I've not found in any film, any book, any other work of art that I've been involved with. And it also helps me to discover and get to know a very
beautiful and pretty and complicated being called woman. میگم این فیلم رو دوست دارم برای اینکه ساختگی نیست، خیلی حقیقیه. درست نیست که از سراغ یک کلید دارین لحظه خصوصی یک آدمی رو در یک کلوزآپ پرداخت شده دارین تماشا میکنید. I like this film because it's not made. It's very real. It's like peeping through a keyhole, watching a real part of somebody's life. بیش از نیمی از اینا با یه لبخند شروع کردن و متاثر شدن، یه ذره هیجان میشه زیر پوستشون دید و با گریه تموم کردن. گریه‌ای که وقتی 6 دقیقه‌شون تموم میشد ما کات میدادیم طبیعتاً در یه سکوت، از این صندلی بلند میشدن میرفتن یه صندلی کناری میشستن و گریه رو اونجا ادامه میدادن. و این اصلا یک چیزی تکون دهنده بود برای خود من که چی میگذره در احوال اینا، چه فیلمی رو دیدن، چه نگاهی به چی داشتن. و این چیزی که به نظر من یه ذره هنر در واقع کشفه، کشف چیزایی است که نمیشناسید و نمیدونید و یه فرصتی پیش میاد یه مرتبه کشف میکنی که چه تمایزی واقعا دارن. تو بک‌گراند همین فیلم ها مردها نشستن، بعضیشون چرت میگن. More than half of these women would start their 6 minutes with a smile. Then they would, under their skin, you would see excitement. Then they finish by crying after 6 minutes. And naturally, we would say cut in a quiet way. They would get up from their chair. They would go on the side, sit on another chair, and go on crying. And it was amazing for me that what they have seen in this white sheet of paper in front of them that has made them so emotional. What film of their own life have they watched, have they witnessed that has brought so much emotion out in them that I could watch and I could differentiate between each of them and discover so much emotion in them. This was very interesting for me. به نکته هم اشاره کردی، یک شباهتی هم به نظر من گفتی چه شباهتی داره این فیلم با فیلم سرتیفیکیت کاپی. یه خاطره از بینوش تعریف میکنم و شباهتش به اشاره میکنم. You asked another question about Shireen and certified copy and the role of Juliette Binoche in both of them. I tell you a story about both of them that might help understand the similarity. زمانی که من داشتم فیلم شیرین رو کار میکردم توی زیرزمین خونمون، بینوش مهمون من بود تهران، قرار نبود اصلا ما فیلم با هم کار کنیم. When I was working on Shireen, making of Shireen, Juliette Binoche was my guest in Tehran. We were filming Shireen in the basement of my house and she was not supposed to be in the film. She was in Tehran just to visit. نه توی این فیلم، اصلا قرار فیلم نداشتیم. وقتی اومد خیلی عجیب بود براش این داستان چیه. 3 تا از زنها رو با حیرت تماشا کرد و گفت منم میخوام بشینم. She was not in Tehran for any film, Shireen or any film. She was just there just to visit. When she came down to the basement and she saw these 3 chairs with 3 women on them and she watched their experience and what we were doing, she was amazed and she said, I want to be in this film. و من گفتم که طبیعتاً من پولی نمیتونم به تو بدم چون همه اینا مجانی اومدن، فیلمی نیست که پول در میاره و خب طبیعتاً از اسمت هم استفاده نمیکنم، اگه میخوای بشینی بشین. So I told her I can't pay you because I'm not paying anybody in this film because this is not the kind of film that would make any money. And I won't use your name to promote the film. If you want to be in the film, sit down and we'll film. یه مشکل دیگه هم داری و اون که اگر تو بدون روسری بشینی توهین میشه به 119 تا زنی که تو فیلم هستن و در این حال هم فیلم گرفتار سانسور میشه. بنابراین گفت با کمال میل یه روسری هم سرش کرد و نشست جلوی دور. The other problem was that I told her if you don't wear a scarf we will have 2 problems. One, that it would be disrespectful to the other 119 people, women, and the other thing that we would have to cut you out because of censorship. So she was happy to wear a scarf and sit down and film. آره نشست و بیش از همه زنها خندید و بیش از همه زنها گریه کرد. So she sat down and cried and laughed more than any other woman.
طوری که ما نمیتونستیم کات بدیم In a way, تحت تاثیر قرار داده بود و اون فکر کنم 2 تا 6 دقیقه رو اون صندلی نشست و حسابی دلشو خالی کرد نمیدونیم برای چی. So she sat down and she cried and laughed, and in a way that we could not say cut, because we were so affected and we were so influenced by her reactions and emotions that we let her use up 2 portions of our time, 2 6 minutes. And she sat there and she was. 2 سال بعد من سرتیفیکیت کپی رو کار کردم. 2 years later, I worked with her on certified copy. و تازه تو این فیلم فهمیدم که چرا تو شیرین گریه می‌کنه. And now, working with her in certified copy, I realized why she was crying so much in Shirin. به نظرم اومد که از تو فیلم سرتیفیکیت کپی مستقیم اومد رو اون صندلی شیرین نشست. It looked like that she came out of certified copy straight away and sat on Shirin's chair. خب دیگه. If I wrote this down right, you said that art is like a childlike process, more to do with the unconscious than consciousness. I'm curious. میگه اگه فکر کنم اینو درست نوشتم، شما گفتین که آرت بیشتر به این بستگی داره که با بازی کودکانه کار داره و بیشتر با بخش ناخودآگاه تا خودآگاه. درست نوشتم؟ درست میگم؟ بفرمایید. What's so exciting to you about going back to almost your childhood? چه چیز دوران کودکیتون براتون انقدر جالب؟ لازم نیست جالب باشه، جبره. دلیلی برای جالب ما هر وقت برگشت میکنیم به هر چیزی دلیل جالب بودنش نیست، یعنی اون نیازه. It doesn't have to be interesting. It's a necessity. It's imposed upon us. آره شاید کودکی تو اونقدر که لازمه درست نگذروندی. Maybe your childhood didn't go as well as it should have. شاید که مسئولیت پذیر نیستی. Maybe you are not responsible enough. نمیخوای بزرگ شی. Maybe you don't want to grow up. I don't think he means you. Yeah. آره. Because he had this reaction. تازه خودت هم همینطوری تا که من میشناسم. By the way, you are the same anyway. I know you. من 10 ساله یه بازی که با من شروع کردی تموم نمی‌کنی. You've started a game with me since 10 years ago and you are not finishing it. این خودش کودکیه دیگه. This is a way of childhood. It's likable. I'm not criticizing. I'm saying it's a game. من خودم واقعا همین کارو میکنم. من چیزایی تو این فیلم‌های آخریم هست که تو فیلم 40 سال پیشم بود. هنوز تموم نشده. I do the same. I have things in my recent film that do exist in my first film. It doesn't finish. حدود 1 ساله که دارم یه فیلم کوتاه میسازم و یه توپ رو توی پله‌ها بل میدم میاد پایین. 1 سال دارم روی کار میکنم. I've been involved in making a film which is about a ball rolling down stairs, so many stairs, and I've been working on it for a year now. آره اگه یادتون باشه اولین فیلمم با قل دادن یه توپ شروع شد. If you remember, my first short film was also about rolling a ball down the alley. آره بنابراین منم 40 ساله دارم یه بازی رو هم تو زندان. So I'm doing the same for 40 years. خوشحالم یه بزرگتر بالا سرم نیست من نمی‌دونم جوابش بدم. I'm happy that there is no grown up telling me what to do because I couldn't continue with what I'm doing. Yes. What is the hardest part you feel of doing your work, of being an artist the way you're doing it, and what's gotten easier along the way? What have you learned? سخت‌ترین قسمت کار شما به عنوان یه هنرمند چیه و چه چیزی در طول این سال‌ها آسان‌تر شده براتون؟ پاسخ دادن به یه سوالای اینجوری. The most difficult is to answer questions like that. و چیزی که واقعا هم حل نمیشه. یعنی تو همین 40 سال یه جور سوال و یه جور جواب داره. خیلی سخته که
تو انقدر کانشس باشی به همه مشکلات تا بعد بگی یکیش از همه سخته. بستگی داره به قدرت تو در اون روز، اون دوره که چقدر مقاومت داری مقابل چیزایی که نمیپسندی. It doesn't resolve really throughout all these years. It depends on how conscious you are at the time. It has to do with being very conscious about everything to be able to say, okay, this is the most difficult or this is the easiest. It has to do with how conscious you are at the time with the particular question you have in mind or the particular work that you're working on. It's a basically day-to-day job. Every day it changes. ولی حالا من به عنوان آرتیست یا غیر آرتیست بخشی از انجام کار به نظرم حل مشکلات. بنابراین دیگه مشکلات جزء پروسه کاره. نمیتونی جداش کنی که بگی این مشکلات من آزار میده. هر راهی که بری به یه موانعی برمیخوری که اون موانع اون کارش که داری. Actually solving the problem is the process. So any way you choose to take in art, you will have barriers and you have obstacles. Trying to solve those obstacles is the process of making art. میگه وقتی که شما یه کار رو شروع میکنین آیا نیتتون این هست که چیزای منفی، تصویرهای منفی یا نکات منفی که راجع به ایران به وجود اومده رو یه جوری رفع و رجوع کنین؟ نه. چیزی که در ایران وجود اومده نتیجه یه پروسه تاریخیه و المان‌های بسیار بسیار متعدده. بنابراین نه من میتونم رفع و رجوع کنم نه باز من میتونم رفع و رجوع کنم. بدور که بار دار به قول ترک‌ها. But really because those elements that are in Iran's politics or the destiny of what has gone in the history of Iran has gone on for years and years and years. I don't want to fix them and again I don't want to fix them. I cannot fix them. I cannot fix them. So. It is what it is. Yeah. If I knew how I would, but I don't. So. شیرازی‌ها میگن نه اینکه نمیخوام نمیتونم. Not that I don't want, I can. Filmmaking is a very difficult, career to get into. Was there any particular low point or really difficult obstacle that you've had to overcome in your career, and maybe how did you overcome it? میگه فیلم سازی کاریه که خیلی سخته ورود بهش. هیچ نکته‌ای در زمان کاریتون بود که شما فکر کنید که این کار خیلی سخته و نتونین از مانعش بگذرین و وارد کار بشین؟ نه خیلی میگم به شانس به تصادف باید معتقد بود. گفتم من اصلا خیال فیلمسازی شدن نداشتم. فیلمسازی به من تحمیل شد. You have to believe in chance really. I really did not want to become a filmmaker. It was imposed upon me. It kind of happened by accident. So you should maybe believe in chance and accidents. البته این نفی نمیکنه، نفی خواستن نمیکنه. منتها من در اون مورد چیز نمیتونم بگم. من همه چیز برام خیلی آروم انجام شد. یعنی اصلا نفهمیدم که فیلمساز شد. This does not contradict not trying and wanting to be something. But for me, I don't know how it went. It just happened. And someday I was a filmmaker. یه شعره که فقط به درد ایرانی‌ها میخوره. گاهی بساط عشق خودش جور میشود. گاهی به 100 مقدمه ناجور میشود. There's a poem that is just for use of Iranians here, and they heard it. I don't know how to translate it. Sometimes a party is set by itself, everything is ready, and sometimes you try so hard to have a party and it does not happen. It's Mr. Yaraghi, you're in the film that they watched, Where is the Friend's Home? You had taken the title from this poem by Sohrab Satari. I want to ask you a question, since this is also a class on politics. In one of his other poems, Sohrab Satari has a line about how I saw a train
going full of politics and it was full of emptiness. So I wanted to see if you share his perceptions of politics, his let's say dislike for politics, lack of trust in it. What is your view on this phenomenon called politics? خب سهراب رو به هر حال یکی از بزرگترین شاعران امروز ماست به دلیل اینکه بعد از مرگش بزرگتر شد. سهراب در زمان حیاتش اونقدر شناخته شده نبود که بعد از مرگ. Sohrab Sepehri, who is a poet in Iran, is a very big poet because he was known after his death, which was maybe 20, 30 years ago. He's a recent one. After his death, he became much more well known than he was during his life. من سهراب رو دوستش می داشتم تو شاعرای معاصر، باز به دلیل همون که قبلا هم گفتم که خودم رو درش می دیدم. اونم نقاشی می کرد، شعر می گفت، منم شبه نقاشی می کردم و شبه شعر می گفتم و جهانش رو دوست داشتم. جهانش رو بیشتر از جهان پلیتیک ایرانی که سالها ما شاهد یک اتفاقات خیلی هم ناخوشایند بودیم بابت کسایی که تریبونی برای شعر داشتن و با اون چه که میگفتن با اون چه که میکردن در تضاد کامل بود. ولی سهراب یه پارچه همونی بود که شما میبینید. من زیاد از نزدیک نمیشناختمش و دوستای مشترک داشتیم، بنابراین هم شعرش به دلم میشست هم خودش. I like Sohrab a lot because again maybe I found myself in him. He painted, I kind of painted. He was a poet, I was kind of a poet, so I kind of found myself in him. I liked him because he was true to himself. He did not get into politics much and he wasn't trying to be anything other than himself. Whereas other poets of his time were trying, who had a much more strong stand to talk and use their position to talk. They would talk about things that they would not do themselves. But Sohrab wasn't that way, and maybe that was the thing that attracted me to Sohrab more. I did not know him directly, but I knew him through friends. و به خصوص من در مورد شاعران سیاسی یک اعتقاد به خصوصی دارم و اونی که لااقل در 50 سال گذشته که ما شاهد شعر ایرانی، شعر معاصر و شاعر ایرانی بودیم، خب چیزهایی میشد دید که خیلی دلچسب نبود. شاعر اجتماعی ایرانی، شاعر سیاسی ایرانی به نظر من نمیتونست وقوف کامل بر یا تسلط کامل تو مسائل سیاسی داشته باشه. اون جهانبینی رو نمیشه داشت وقتی که تو انقدر درونگرا هستی، وقتی از حساسیت‌های ویژه خود استفاده میکنی، چجوری میتونستی که اون نگاه جهان شمولی هم باشه؟ پلیتیک به ظاهر ساده میاد، خیلی به ظاهر ساده است، ولی هر چقدر که میذاره پیچیدگیش بر ما بیشتر میشه و اون که چه تصمیم گیری های عجیبی راجع به بشر امروز میشه که هیچ نوع اختیاری واقعا نداره. این ناامید کننده نیست ولی هست. از یه جهت هم که میگه حواست به خودت باشه، خودتو داغون نکن راجع به یک سیاست پیچیده که تو توش تأثیر کمتری میتونی بذاری. راجع به تو تصمیم گیری شده قبلا. باز میگم این از دل تاریخ ایران و شعر ایران. I don't have much to say about the poets of Iran that have to do with politics and have to do with social happenings in Iran, because when you're involved with your internal feelings, how can you impose them on a wider view of the world and come out right? Especially when you're dealing with politics that have so many things unknown about them that you don't know what is affecting them, and there are so many factors affecting them that you cannot encompass all of them in your poem. So again, it goes back to the history of Iran that we just talked about, that goes on from years and years ago. با یک واژه شعر و شعار، دو کلمه فارسیه که خیلی به هم نزدیکه و بسیار از هم دوره. شعر و شعار.
there are two words in Farsi that are very close and very different. Poem and slogan. They come from the same root as far as linguistics, but they're very different. ما در یه شرایط یعنی ملت ایران الان در شرایط روحی اونقدر ناامیدی هستن که متاسفانه تفکیک شعار از شعر براشون دشواره و گاهی شعار رو به شعر ترجیح میدن. من کاملا درک میکنم موقعیت رو، برای اینکه الان فکر میکنم که برای ایرانی شعار بیشتر رضایت بخش تا شعر. Iranians in general, they are at a point, historic point, that they cannot differentiate, I think, between poems and slogans. And they might rather have slogans and shout slogans over poems, and I understand why. Maybe that satisfies them for time being, for the needs they feel. Yeah, just a comment, since they did see Where's the Friends Come Home, that there's a local and a international reading that can be placed on any text wherever it originates. And in Where's the Friends Home, it seems to me clearly that the international reading is that you have a young boy who goes against the torch in order to fulfill a moral objective that he thinks is important. And I'm sure that that same international reading has a very specific local application. And one of the things that I found fascinating about the film, especially in relation to Abbas's other films, is that road, that walkway that boy takes from his village to the other village, which is the passageway between one kind of ethos and another kind of ethos as he's searching to fulfill. I'm just wondering, because I know the importance of roads, but this is the road as the pathway. میگه میخواستم یه چیزی بگم که شاید شما هم بخواین یه چیزی راجبش بگین، اینه که هر اثری رو که ما میبینیم یک دید نگاه محلی بهش هست و یک نگاه بین المللی. ما چون الان فیلم خانه دوست کجاست رو دیدیم، مثلا توی اون فیلم ما شخصیت اصلی رو داریم که ضد خط استوری حرکت میکنه، داستان حرکت میکنه و اون کتاب رو میخواد بده به اون دوستش و اون جاده ضد اتوریته بزرگان، یه ضد اتوریته بزرگان. و تو این فیلم میبینیم که چون شما با روز هم خیلی کار میکنین و جاده، تو این فیلم میبینیم که این پسر از یه دهی که هست یه جاده ای رو طی میکنه که بره به ده دیگه و این میتونه به این معنی باشه که یک اخلاقی رو، یک شبکه اخلاقی، سیستم اخلاقی رو رها میکنه میره به یه سیستم اخلاقی دیگه. آیا چیزی راجع به این داریم بگیم؟ نه دیگه چیز به این قشنگی شما گفتی، ولی You said it so beautifully, so. آره ولی یاد چیزی افتادم که میتونم اونو بگم. But it reminded me of something. I can say that if you want. یه هفته قبل از که بیام یه مقاله چاپ شده بود که یکی از فیلمسازان جنگی که سالها فیلم جنگی ساخت، فیلم‌های پرهزینه جنگی، البته با بیننده کمتر، برای که تماشاگر ایرانی دیگه حوصله جنگ نداشت و این بودجه‌های خیلی سنگینی می‌گرفت و فیلم‌های جنگی می‌ساخت. اون توی یه مقاله‌ای که نوشته بود گوش منو پیچونده بود که در زمانی که ما داشتیم می‌جنگیدیم و در جبهه‌ها چنین و چنان، کیارستمی داشت دنبال دفترچه دوستش میگشت که بده به دوستش. The thing I wanted to add was that just a week before I left Iran, I read an article by a filmmaker in Iran who used to make war films about the war in Iran, and he was getting all these big budgets from the government making these films. I should say in parentheses that people are not interested in watching war films anymore because they've seen it and they're fed up with it. But in the article he was kind of picking a bone with me, saying that when we were trying to fight, for our country, Abbas Kiarostami was making films about somebody taking a notebook to somebody. خب طبیعتاً این میتونه که یه سوال باشه، ولی
خب خیلی کامنت نوشته بودن زیرش ولی به کامنتاشون So this could be a question for a lot of people, but what we want to say, a lot of people had written comments on this article. Maybe we can. یکی از اونها فقط اشاره میکنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوست یکی از پربیننده ترین فیلم هایی بود که من ساختم و در واقع همه جای دنیا میشناسن. این پاپولر ترین فیلمی کار کرد. اون فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقاً حرف میزنه. اما فیلم های تو نموند برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان‌ها رو. اون دفترچه دوستشو پس داد اما تو به هیجان آوردی. احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت. One of the comments said that, okay, Where's Friend's House has remained to this day. This is probably the most popular film that I've made, and it's known all over the world probably. Having said that, the comment said that Where is the Friend's House has remained with us, whereas all the war movies that you've made are almost forgotten, and that's because they were about a period of history in Iran that you excited people about that period or those values that you had to go into war. And characters like the young boy in Where is Friend's House went into war because of the excitement you created, and God knows what happened to them in the war. Did they get killed or whatever that happened to them? Now we can sit and judge why they went to war, what did they fight for, and what happened to them. One question here. Last question. Excuse me, the first part I didn't get. Oh, I said I know some of the films have been censored in Iran. I was wondering what other influences. You mean his or any in general? His. Okay. میگم میدونم که بعضی فیلماتون تو ایران سانسور شدن، میخواستم ببینم چه اثری این رو فیلماتون یا کار دیگه نه هیچ فیلم سانسور نشد. None of my films have been censored. یعنی کلش سانسور شده، نشون ندادنش. No. Maybe they did not screen it. Oh, No, not maybe, sure. For sure that they did not screen it. ولی به مدد یا به توفیق این دیجیتال دیگه سانسور بنز کافی کار نمیکنه بنز سابق. اینا رو دیویدیاشو ارزون قیمت یا مجانی توزیع کردن و هر کی علاقه‌مند بود دید. بنابراین من فیلمی رو در نیاوردم تیکه‌ایشو. So with the help of digital media today, any of my films or any other film gets distributed, smuggled in black market or whatever, and people who are interested will get to see them. But as far as cutting out pieces of my film out of my film ever, that has not ever happened through censorship. من سوال آخر بدین خانم. Yes, you can have the last word. Yes. What do you find most strange or hard to understand about Americans? چه چیزی براتون عجیبه یا نمیفهمین راجع به آمریکایی‌ها؟ چه چیز امریکایی‌ها رو نمیفهمین و براتون سخته والا باور؟ چون تو امریکا هستم عقیده خودم راجع به امریکایی‌ها نمیگم. Because I'm in America right now, in the US right now, I won't tell you my beliefs about America. من حالا بهتون بگم ولی چون این مفهوم اینکه حق شناسی و میزبان و اینا میده. ولی یه دوست امریکایی دارم که قبلا رئیس جشنواره سان فرانسیسکو بود و ترایبکا، اون الان در دبیه. من پیش اون بودم، البته بازم مهمون اون بودم برای اینکه ویزا بگیرم بیام اینجا. نظرم رو راجع به امریکایی به اون دوستم گفتم چون اونجا زیاد معنی نمیداره ولی اینجا به نظر میاد که من خیلی یه چیزی بهتون بگم خارج از خودم، ایرانی‌ها خیلی امریکایی‌ها دوست دارن. این یه واقعیتیه. Okay, this would mean that you are the host here and I'm the guest here, and I should not talk, criticize you guys or tell you my beliefs about you guys. But I can tell you this: I was in Dubai
but I also was a guest to an American friend who was the head of San Francisco Film Festival and Tribeca Film Festival. I told him my idea and my beliefs about Americans. But we leave that aside too, because I was his guest and he was the host also. So we can't talk about that. But I tell you one thing aside from all this, that Iranians in general love Americans. این واقعیه و برای اینکه بدونی این باید به ایران سفر بکنی. And to know that you have to make a trip to Iran. آره حساب دولت ها از هم جداست واقعا دولت ها ملت. Governments, relations are another story, but the people are different. آره دولت ها شبیه بزرگتران که گاهی سر شارژ گاز و ساختمونا شارژ آب و برق و اینا کله هم دیگه رو میکنن اما بچه ها زیر راه پله دارن بازیشون رو میکنن. Governments are like the grown-ups and the parents who have fights as tenants in the same apartment building over the charges of whatever, water, gas or whatever, but children are playing all together under the stairs of the same building. Please join me in thanking Mr. Abbas Kiarostami.